Kodeyo, Busoga na Yesu yowafe. Koizeyo. That is Lamoch. So Koizeyo. Mkoba chero. Wabula sewo. Mkoba chero. Vena tulitutyo. Yeah, welcome to Big Conversations by Ordinary People, Mariam. Our podcast started, we want to talk to ordinary people, but every episode that keeps going on, we keep bringing people like you who are slightly more ordinary than others. And we are glad to have you. And you'll get some time to introduce yourself better. Okay. But from what I've heard, what I've read a little bit about you, you participated in the previous election. Yes, please. And you participated as an independent. Yes. Yes, so that is sort of my small introduction. Please tell us who you are and... Thank you very much, the presenter. My name is Abenakyo Mariam. I call myself original Soga from Kaliro because I'm a Soga and I'm proud to be a Soga. I, Mariam, personally, I contested the previous elections and actually I managed to be the second. I went as independent and it was interesting, though we had some issues with the elections. Yeah. You know, it can't miss, as Ugandans are. But actually, I was proud. It was my first time. And out of 7 contestants, at least I managed to be the second. Yet I went late, but at least. I said, do you have a party that you lean towards? Actually, I went independently, but I wanted to lean somewhere. Okay, which party is that? That is NOP. No, I see. Yes. And you weren't able to secure the nomination from NOP? Of course. I see. Yes, okay, I see. So I know also that you are contesting for Woman MP. Yes, please. There have been some controversy around whether that is still relevant, whether that is still a needed position, whether we need positions secured in Parliament specifically for women. And I wonder what your thoughts are on that. Actually, I can say, at least if I could, there are many. For example, like I think they are leaders of under women or youth. Actually, we are still in youth. Me, I personally am in youth. And youth now, we are people on. But because of the government, you understand. Okay. I can't go under that, but you know, if you're not there, and if they don't know you, of course you can't go through that. Okay. Exactly. So what I'm asking is, exactly. Right now in Parliament, right, there are women MPs, right? Yes. To contest for a woman MP position, you have to be a woman, yes. Right? And then there are those other MPs, I don't know what their name, the normal MPs, the MPs that don't have any qualifier to their titles, right? Sorry? So they say for Kaliro, was it Kaliro? Oh, Kaliro, where I contested, right? Yes. So Kaliro has a woman MP, yes. Right? For the district or for the constituency? District. For the district, yeah. Yes. But also Kaliro has constituencies where other MPs can contest. Yes. Yes? And these MPs could be women or men. Yes. Right? But for the woman MP, it can only be the woman. Yes. Yes. And some people are making the argument that this is not fair to men anymore. That maybe once upon a time it was fair to encourage women to join politics. But right now we have vice president a woman, we have vice speaker a woman. It is no longer fair. And that is my question. What is your thought on that? Actually, me, I say it's fair. Don't say it's not unfair. Actually, like, for example, constituencies, you have to be either a man or a woman, isn't it? But for the woman MP, or I'm saying the district MP, you have to be a woman. So the constituency is either a man or a woman. Yes. But if you know that you have the capability for the constituency, for example, but me as personally, I couldn't have the capability of being a constituency MP. Okay. Why? Men, for example, me in my constituency, that was Bulamoji constituency. We have Bulamoji and North. So in Bulamoji constituency, we had the men. No woman was there. Why? I think there was a lot of competition. Okay. You understand? Where your competition now, it needs money. Okay. You know now, or like leadership. Me, I call it leadership of Uganda. You have to be with money to contest or to be in that status. And these people, they had a lot of money. Being that they are NRM candidates.
For them, if you're under NRM candidate and went through the primaries, of course, they give you money. Yeah. So if you don't have a lot of money, you can't compete with them. But in the side of a woman, at least you can have a say. You understand that statement? So I understand. And if you want to explain to me again, Soga, I'll also understand that better. As Chembuza, waliyo ku constituency ebulamoji tugambe, waliyo bulamoji abakyala babakiriza okwesimbawo. Exactly. Mu north abakyala babakiriza okwesimbawo. Naye ku district woman MP batugamba abere mukyala yekka. Kati ababuuza bagamba nti abasajja bo temuli batreating unfairly okuba nti bo tebalinawo kifo kyabwe ku district nti man MP. And Shebadezijako kugamba. That's what I'm going through. That's Yes. the competition between a man and a woman. For example, and the way we can treat it is not fair. You ask me why? That's why. These men abasajja abo nti bo tubateeke nti balina besimbewo nti district. Nti district man, kaya nga tugamba woman MP, nti district man MP. Man MP. Actually, even the sound used is not clear. Yeah. We understand it. Yeah. Actually, if you say it, they'll be higher than us. Engage in a competition with them. Women are just generally not as competitive as men. Exactly. So maybe this is not their thing because it's not actually. It's not. That's Chembadezi Jakogama. It's not. Okay. It's not fair. Okay. Yeah. It's not fair for those men. For example, if they are there in the district, which is the man MP and the woman MP, how many districts to get awareness? But if you're unless you're saying there will be woman MP and man MP in one district, is it? Yeah. So okay. Anyway, my question was, why do we reserve specific positions in parliament? Actually, for women. I don't get Mugamba as you used to say it. Abachawa. Yeah. Tulinamuka favor. Hey. I think also that is a favor to us. I see. You understand? I see. Okay. Yeah. So that's clear. Now let's talk about you. So I think a few weeks back we had the Vice President of NOP for the Northern Region, Dr. Zedriga Lina. And when we talked with her, she was sort of, she tried to explain to us what NOP is trying to do. For example, the manifesto of NOP, this is not very hard of, right? Yes. What they're trying to do with education, what they're trying to do with sports, and sort of why they're in the cause, right? And you're saying you're very NOP-leaning, yeah? I'm just trying to understand what drove you to participate in this election? And again, also, after losing the nomination, why didn't you go ahead and support the NOP candidate? Anyway, thank you. Actually, me, Mariam, when I went for those elections, I had my vision. I see. Me, I'm a sports lady. And me, I grew from Busoga. I know the problems in Soga. I went to Ginger College for O-level. O-level. Yeah. At least Ginger, they're okay. Ginger, they're not River Soga. Better go to Kaliro. Really. Okay. Yeah. As me, Mariam, first of all, my manifesto, it had education as number 1. I see. It had sports as number 2. Agriculture. Many, there were like 6. But as education in Kaliro, I wanted to promote education in Kaliro. So if you're talking to this doctor you have talked about, actually he had a vision. Yeah, in Chiloto. Is it a Chiloto? Vision is something like that nearby. If you're going to contest, if you're a leader, so if you want to be a leader, you have to know about Cheshibalum and your constituency in your district. Kaliro, we are very, very, very poor. First of all, and we are low educated. I'm sorry to say so. This is the people who goes to this seminary. So I wanted to go and fight against that. I want to say that at least we have a better education like these central people because of Uganda Bobasomi. And the abasomye nnyo mu
basogero balaba babaze Uganda wabanga zenya agenda muyiri utiki olabanga crossings ekeri, you understand, and the better jobs actually era ziri mu Uganda around the reason. So I wanted to say at least we can't fight against ourselves and fight for better. And secondly, I wanted to promote sports in Kaliro. Because me personally, I was sports. And I've never been in sports, that's why I'm here. Okay. What actually? Actually, I was netballer, I was a handballer, I was a footballer. Okay. I was an athlete. Me, my dad passed away when I was in senior 4 vacation. From senior 5 to university, I took bursary because I was a sports lady. I went to Kasawo. In fact, I was in Kasawo. Never saw senior 4, senior 5, senior 6. I went to Okumba University. I took bursary. So I felt in those people of Kaliro to take our sports. There is Okujana picking a young one. Yeah. Namtwala kusoma nasoma. Abantu bayinanga bangi ba bursary kusomera. Ate na bayitamu ate n'okusingaza. So chiri jodi. You understand? So there are many things I wanted to do. So if you look at the doctor, where you get Dokowa, no, is it no? Yes, the bigger. No. Actually, the bad thing with our government, I'm so sorry to say so, they can't support you when we are other opposition. Okay. I'm sure for that. Until we are opposition and you're bringing a better idea to help those people. Baganyo kubitinga. Emabega nti tekiyitamu kugamba ate gavumenti ekiremi ate owa DP yazze n'akikola owa NUP yazze n'akikola. They want for them to be on top, which is not going to help our country, Uganda. They just take up test once. So what we have to do, we have to fight together. Either you are no, or you are not NRM, or you are not, but you know that it's a betterness of becoming one, and it's going to help the country, or your district, or your constituency. Please come together. Because for me, I have a platform, it's called Kaliro TV. All of us, we are there. Okay. It's not a TV, but a forum. We call it Kaliro TV. There is a NOP there, there is independent, there is DP. If there is something you want to build, you contribute together so that you can gain something and you give the people. I see. Now we are in COVID time. We contribute, I know your KVD, I know your 5,000, we give people food. That's what we want in Uganda. More so in Kaliro. Big criticism in leadership, people like you who aspire to be leaders. What you end up becoming, mubaneno bachita hero complex. Nogamba nti nze kangene ensonda enzijendisa abantu ba Kaliro. Okitegeera. So ekyo bwe kikufuula, what that makes you is above them. Okiraba. And the problem with this is this happened. Segirinya did the same thing, right? Becoming a big philanthropist after going to parliament. Yet that is not a requirement for being a member of parliament, right? But what this makes you is it makes people look at leaders as some sort of provider. Nanzi bwenda batata wange nga mumanyi bwenzira wakanga tata taguze nyama tugenda kusula njala. Okitegeera. So that is what you become. Now leaders, people who are supposed to serve ideally, what you end up becoming are sort of people we look up to provide for us. Okiraba nti era ebifo ebisigadde nga byavu tugambe Kaliro. Nti most people mu kifo ky'okubeera innovative tugambe mu kifo ky'okwempowering abantu okubeera innovative tugambe omuntu avudde Kaliro ne bamuyigiriza okukola amasigiro bakikale simanyi bye bakola Kaliro. Naye instead of sort of pushing people to be empowering them to be more proactive to do their own stuff, you put them in a position where they are sort of like benefactors. Nti muzo okubayamba so nabo benyini mentally betunulako nga people who need help from their leaders. I get you. That is a good question. So when I was in my campaigns, I had a chance nitambulako nesa Muyanga Utaya. Muyanga Utaya campaigns is actually yeti yagabanga sente. Obati yagabanga amasepiki. Muyanga Utaya yesimba we Kaliro. Kaliro. FDC. Okay.
So Muyanga Tayanga Yagamba abalonzi be the voters. Let me explain this in Busoga to understand it properly. Yes. Yakobanga because this is going to Of course. Yakobanga balonzi be nti timwanonda kubanga mbawaire esente. Munonde kubanga nikwabawa eirobo. Do you know eirobo? These people who There's a Japanese saying that teach the person how to fish, don't give him fish. Exactly, that is it. So these people, they used to come with money. You know, olukumi ni kaliro luchuso omuntu akaluluko. Lukumi like this, that is a bottle of soda. Nenga tamanyi nti oba ogenzeeyo n'oleeta ekintu n'ogamba ngenda kugulawo okuweesa ni kaliro. For example, nti youth, ngenda kwa kyebyalaani, abaana bayiga okutunga. Ngenda kuleeta oba nja kuleeta agriculture something, abaana bayiga, but they need olukumi bbiri to vote you, and that is done. Nibera tuli waba abagenze mu parliament, someone has gone to parliament, I know kuzawo sente zezo, tezigenda parliament, I know kwefa. So this Myangutai was explaining, don't vote people because of money. Don't vote people because of sepichi. You have given Jesus fund. You know? You vote me because I'm going to bring workshops. And like for example, me ni Kaliro, natwala bursaries. Sasa omuntu okumusaba at least is esente nyingi nnyo register for bursaries was 20. Ebya NMBA kolera. Inda tomwana yasobola okusoma for 5 years. Atasasula sente. That can help. Nengamba nti at least if I'm there, nsobola okugulawo garazi empiira. Nendetanga abantu from northern, eastern, kyabo abayita ba trainees or ba coaches. Najja n'abantu omwana oyo asobola. N'amugyamu n'amutwala kyakiyamba omuzadde oyo. Ate n'omwana oyo waba ayiseemu ayambako banne emabega. You understand? People of Kaliro, they don't know this. They vote cash. It can't help them. Kati ate a question gy'ombuziza. Like for example, byogambye nsegirinnya agaba. Ebintu kati batunuulidde. Iso omukulembeze waisu yatuwaaki. Abula kyatuwaire. You understand? Now the person who is there, constituency MP wange bamwita Bwire, Honorable Bwire. So ebaba we million wa NRM. Webamuwa emiliyoni ebibiri. People on platform. Honorable bakuwaire miliyoni bibiri olikwatuwamba ki? They're looking at the money. So navaine mbagamba nti people, that is Bwire's money. What is that transport here? Nemo bubuuze nti on your salary libagenda okubawa millions baba bisatu oba asatu something. Ogenda tuyamba otya either to build schools, to look after hospitals, mshiteka kuba bakyala bafiira mu kuzaala. Abaana tebasoma. Okoze otya bring people. Kubanga mulimu gwa MP nze kyemmanyi, robbinga. Rob people, rob facilities, rob ebintu ebitebiyamba abantu in your society and your district to help. Kwazi Mariam nja kujja wano ndobinge ngambe nti sebo olinayo kino ekintu kiso okuyamba abantu bange kitwale ekaliro bafunemu. Sijja kuyamba kino. Up to now maybe people still calling me honorable. Mfiirirwe omwana. Ompeeyo nziiko. This ate they thinking to ogenda okuziika n'omuwe 15 yaba akola yo MP ni Kaliro. Nti bweni MP n'agenda n'ayimira azinizo Mariam ale kumpa akalulu and kuziika 15 bakubwine. Instead of being in Kampala and you said 50,000, These are saying 50,000 kulumbe. But for them, they want to see you there. Even if you don't contribute, but bakula bieko. That is the MP they want. So for them, they want MP amabera mwa, but they don't want to vote. That's why we are still low. Kati bobala was anti-MP, I know balabirida. Chambuza kati yao. Kati ngabwe position yolimu. How do you start to sensitize people? Okutandika okulaba MP. Ebyokulabira by the way, we still have positions nga local government. Eyogunde mandate wetyo eyokumaking sure nti abantu bafanjala mu kyalo kyo eyokumaking sure nti abantu abalwadde babasoka. That is not a role of MP. Yeah, that is not a role of MP, but there are positions within local government who could do something like that. What you take it when ne council simanyi kali ntwateri site nenga era ba councillors baba ne council yawe. Yes. Abo ba councillors, that is their mandate basically to take care of their people within their region. Kati gwe okozo otya okumaking sure nti abantu bakiraba bobozemu okwesimbawo tugamba omundu okudako oba wesimbe tugambe mu parliament oba ogenze tugambe kubeera chairman wa district oba usaze okwesimbawo
abantu bategeeza otya nti nga bwogambye omukulu wa FDC obategeeza otya nti this is my job as an MP is to what? To yeah, lobby is one thing actually, but your job is to legislate. MP kyabalina okukola kugenda kubuuza abantu nti baagala kuyisayina etteeka tugikwatako mwe mulowooza mutya oba okitegeera n'afuna ebirowoozo by'abantu n'akola argument n'agenda n'aba speech in parliament. Gwe gugwo kabuka omulimu gwa MP kumpi n'okubeera ku committee okuverifyinga okukeepinga government accountable byebyo byokka MP by'abaana okukola. Gwe okoze otya okumenya sure nti abantu abakalira kweyo education level yaabwe bamanyi nti omuntu gwe balonda tebali kumulonda olw'okuba agenda kujja abaziikireko kale omanyi okuziikira ku bantu obviously that's a human thing, it's a good thing to do anyway, but tebagenda mulonda olw'okuba ajja kujja abaweeyo emmere ne bagenda mulonda olw'okuba ali qualified okubeera MP. She can legislate, she can sit on committees and hold Kasaija accountable over, you know, things like that. What I know, abantu atina basomesa aitogenda somesa district inakwati banatu bajja kujja kuba kati tulinamu, we have different sectors. Tulina ba councillors, tulina ba LSS, tulina ba chairman, tulina okitegera level ko. But what I think, one, tinga bw'omukulembeze ndowooza oyita olukiiko because kikirizibwa sikyekyo oyita olukiiko n'ogamba njagalayo chairman w'ekitundu Namugongo. So abeera LCs, nga njagalayo kansala ow'okumuluka, beerayo kansala w'oku district, ow'okugombolo kitegeera. Abantu abo boyitamu, ne mutuula, ne mwogera. Kuba kati nze nti wanti LC wano abansingako amadaala mbuuza lwaki, muze nga MP bwe mba mpiseemu. Tiya amanyi abantu be kye basinga okukola ki? Kwetaaga. Naye bw'aba wakola eri oba chairman obyasinga. Exactly. Kati bwe mba ntuuse ne mpita chairman wange keŋŋambe eba Bugonza oba Namugongo because my village is Bugonza. And I called someone from Bugonza, the LOC chairman. And I called the councillor from sub-county Namugongo. Yeah, and the district needs to have a councillor. You ask them, what am I going to do to these people? What's the problem under there? And first of all, you play that role and you listen to their problems. You understand? They have this problem. Namugongo Health Center telling you. Abakyala bakola bwe bati. Abaana ebajja obatayira bakola bwe bati. Oba abakadde batreatinga bulungi. Oli n'agamba ate ku ssomero ly'egundi e Kaliro Town Council. Ate eriwediti. Those are the things you have to do. At me, what is my role? Nimbifuna byonna. Chairman LC5 abeerawo that. Ninaakubuulira ebizibu because it's also the whole district. Abeeramu obumanyi of the whole district. The time you sit in parliament, you address to Mr. Honorable the Speaker. In Kaliro we have this issue and this issue. You have this and this. But for them, Olanyanala to government ekuzitya. Itandikidde okuyamba these people. You understand? For example, we had a problem of electricity in Kaliro. But tulina masanya since kuva we nakula those areas nga bakoma Kaliro town, those areas beside Materi. We talked about this. There was Mr. Honorable Kadaga Factor. I remember my dad used to Magana Mugamba. I wouldn't have a shoot in Agina. You have to repeat. Government here for you know to preserve Mr. Sailor. What is hurting your people? Understand? So one, me personally, I had it with my brother, Kolamuleba. Mugamba, we are dying. Banafa bana bantu bakuyamba ko bana ne baba baganya okola ekintu nga kuba eri abatulayo obutuuzi atatayogerangako no baganya okola ekintu naffe tulina obuyinza abawansi. You can write through the responsible abantu kibakwatako. So tawandikira Honorable Kadaga tunga tulimu Kadaga, I think by then he was speaker nachisawo nawe kwata. We didn't wait for the honorable to do that. But if not we akoma okuba campaign yagamba nga ye wakoze eki kuyayisaawo yetteeka, of course asobola ofunyewo ekituufu. So I think that your question, I've answered it. You have to make these people, the low people down, to give you their problems.
for you to take it up so the government can work on it. Tusooke twogereko ku nature of campaign. Sometimes oyinza ogenda ng'owano okitegeera oba wa NRM oba osogenda mu party. So party neekozesa organs zaayo ne structure zaayo ready zerina okumakinga sure nti obeera voted. Kuba party kiri mu interest ya party okubeera na ba majority mu parliament. Yeah? Naye bw'oba ogenze tugambe nga independent, mobilization eri etya in this case. Kati nga gwe tugambe bwesimbawo ani gwe wasooka otuukirako nga nupe 10 akalwa ani gwe wasookerako nogamumanyi jangu ku tiimu yange era omuconvincing otyo ogamba nti jangu ku tiimu yange tukikube. Kasooka collectingamu kino nti nupe teyanyuma kaati. Kubanga kaati yali wano. But I didn't go for it. I had my issues why I didn't go under no. They wanted me. I see. Yes. I see. Okay. Bijura wanted me to go, was telling me, come on, I give you a card, Honorable Bijura. So, now Honorable the President Yenyini, one of the youngster, and in front of the reason why. You know, but in this time, I'm planning to know. So in Kaliro there was no person. They knew me. I was under no, but I had my issues. So when you were sent. Nedda mukama wange teyampa nani badde nkavaamu maybe singa yampa naye teyampa okubeera independent kimenya kyensooka okugamba kimenya era sirikijira I think so naye okonvinsinga omuntu to come on your side actually let me say to me I was blessed people just liked me kuba when I reached there, Nikuba posters zangi. It's like this. People automatically just came to me. Honorable Wanopo. Honorable Wachi. You understand? I'm independent. Yeah, really know. Understand? So people they just came to me. Actually, I know opportunity. I had a few on the ground before. I think I was Okanebande Ingla once. Tinagenda ogendayo. In fact, nakolako meeting ya Soga in 2019. Yes. Nakolako meeting. Kubanti sayina akasente. Sagala nnyo kugendangayo nnyo. Kubanga sayina nnyo sente ate nga ebintu ebyeetaaga sente. Kati nekolanga ku meeting wange nefunangayo abantu. Nefunangayo ako abantu bamutageera nti nkola ki? I'm going. So the moment batugamba kati nomination ziwe. Nefunye ebipande byange. Automatically netiko okufunanga abantu era kyambeera kizibu nti tosobola kwesiga nti ono yali wa munnange oba yali wa Honorable Brenda oba ono yali wa Honorable Flavia oba ono yali wa Kisache kuyameni kati ngulyeje nakwekubako because abamu baali baagalanga ssente nga tomanyani kati nga gwe obeera omugezi osooka ngamba kale tuza kutumula mpaka nambako then you take nonoonyereza n'olaba is it a right person but good enough people really changed when they were hearing my manifesto abasinga ne bakyuka ngo omuntu agamba nti onalibona kwakuwa akalulu kange aye tokubira abantu nti ndiwo because they feared it yali awagira oli omukyala ate abamulabe nga beside yange you understand so kimenya naye ate kyanyamba nti I got people abantu b'obuvunaanyizibwa kati bano abala bayagalanga okujja naye nga bamaze already okukwata oli omukyala ow'NRM yali incumbent bamukuba mu kamyufu yali wa NRM yali Honorable Mbezi kati omuwala yali mupya naye twajja naye kuba nti yali ku district ng'akolanga speaker so nga wa council kati nga ye alina access etambula wonna kati nze nagenda okujjanga bamumanyi nnyo gamba naye waliwo n'omuwala waliwo kanakawala biki naye tujagezaako we shall try so at least naye kimenya naye I got people why oba how I don't know it was God's plan people just loved me and because when I mentioned my dad's name it's also backed me kati roots z'omugundi mu society kuba katulaba nganzi nenesimba wano mukyanja nyinza okufuna akaluka kuba ne bana basajja lwaiza okutamba kale actually the family also so the family is it has a big name in if you sent it
As I'm a daughter of late Honorable, the daughter of late Wise Elias. Why am I going? Yeah, that man helped my son, helped my daughter. Yeah, but what he let them go as he so to also help me to market. My dad did a lot of job, rest in peace. Yanyamba nyo akalukangi. My mom yaliko kansala naye kumuluka ogumrola. So nga wengamba I'm a daughter of Safia. Hey, mama, mushalo yo. Tugenda omwana ebisatu jakko. So family yange yanyamba kinene, my dad and my mom. No banyamba kinene. So this kind of reputation, watch it up. Tugambe oze katinga gwe, yeah, olina already family background, ekuteka position nti osobola okubeera gundi member of parliament, right? Naye ekibuzo kiri nti omuntu ayagala okubeera member of parliament alina ideas just ennungi nga naye talina yo background, ye omuadvice ki tugambe katinga gwe Talina background y'abazadde. Nga taliko speaker wa council, talina background y'abazadde. Kakinyonyolewe nti nga wenjukitegeera, the way I understand it. In Busoga, it's very difficult. Oba tolinaako background. Actually, it is easy. So omugamba atandike LC1 atezeeka. Atandike ku LC1 atandikire kaawo. Nze ekyanyamba nti family was booming. Nono omukyalo oyo omukyala yayitamu Honorable Brenda. Ye ina family yona yenge boominga. Okitegeera. Yaliko speaker ate nga tate musuubuzi. Oli omwami omusuubuzi alina ayeyeye okitegeera. Nono Honorable Bwire yayitamu naye yali mwana wa muntu. Yali mwana wa muntu naye yali speaker. Okay. About youth something. Ate bo bali babamanyi nokola ezinnya. Oba okiraba. Kati ono omukyalo omulala kisakye yajja ku FDC yagwa mu kamyufu PNRM najja ku FDC. Oyo naye tena akola record nti yagwa mu kamyufu PNRM tena najja ku FDC. Your repetition question. Nefe. So inokubaako biringa bino ebyaba Eastern, Central. Tikuina manye ozze okoze wota era inokuba bakumanyiko your husband avaawa. Soga munaffe ofumbiddwa omwo okitegeera tubalina bo tebasaakuwa atofundirwe haina where have you heard from bagambye from ate Kampala yaweza kwaba Kampala bintu yasa pale Kampala you have to be married in Kaliro. Your husband is supposed to be in Kaliro. Nabanga kale bamuzala Kaliro but in Kampala listing they know the house the home is where in Kaliro. Yeah, ekyo nkitegeera. Actually kwambadde nawe ya story ya segirinya nga bwe yafuuka popular nga akuba ku masimu ku radio. So madenga ga kulaga oba ekyo kikola ekyo lekiza kola mu Kaliro. Singa kyali kikola. The Mariam Abenakyo sandi kubye campaign. Nandaze kola buvuyo. Netandika okukolaawo. Oyo wakati ewaffe Busoga otandika okubeera ku TV nakenda okulaba. Wabalina TV babali. You understand? Ziryawo Kaliro. Ate abalonda babeera mu byalo. Tebalina TV. Ojja kwogera ku radio bawulire eddoboozi tebakumanyi. Manyi kiweesa ba Honorable Semuju, Honorable Namboze, Basegirinya. Ini Kampala n'aba mu kazigo bwe kati alina TV. Ajja mulaba ebintu byakola. Oyo baamukutte ng'akola bw'ati eyo ajja kukola erinnya. Simanya musajja kukola linnya. Tejja agenda kummanya. Nkitegeeza. Kati ekirala gundi the question of nekino kibuuze ntya nga gundi nga abantu bonna ba contesting especially against the government oba ku parliamentary level oba ku local council oba ku presidency bamanyi ebizibu era bamanyi okubyogera bamanyi okujukiza abantu nti baavu bamanyi okujukiza abantu nti balwadde bamanyi okujukiza abantu nti amagudo mabi buli kimu kyonna bebizibu byonna babimanyi oba campaigning oba ddi naye the issue is they never have solutions bonga bo kizibu nnyo okubayo n'agamumanyi nze nina eno idea eyinza okukola nze ndi FDC naye mu FDC tugambe waliwo idea ezimu kati nga bino bya national ID yali mu manifesto ya FDC the government and taking on which is a good idea government which taking on
abantu abogera FDC they took offense in that kuba bo baagala aide ebere yabo ne bagamba government eri kutubba obo kitegeera so ekyo kiwa impression nti kyangu nnyo okulaba ebizibu obviously ne bobeera it's easier to be a critic than a writer eyo yegundi bagaba basinga abawandika kye bagamba nti nze bwe nsoma akatabo ne boba wamala emyaka 5 ng'okawandika kijja kunyangwira okasoma mu weekend nkulage nti wano wakola ensobi wano wakola ensobi wano wakola ensobi naye nze okuwandika akandi kizibu okitegeera naye nga gundi question eyo nti mmwe kali ngamba mmwe ne ngamba people who oppose the government right people who oppose the government is our goal a terrible country that we can blame on leadership, or is our goal providing ideas that can improve people's lives? And chenjaga okubuza mti gwenga gwe wadde togenze mu parliament bwoba yaganya abantu bekaliro lwaki to suggesting ideas government zeyinza otwala even if you don't take credit for them government zeyinza otwala improving a life in Kaliro without necessarily you having to be the MP. Ngawe nsoso kugamba nti woba toli wa NRM kino kyogera nkikakasa woba toli wa NRM kizibu nnyo okukola ku nsonga yo. Nzijukira when my dad was there yagamba nti nze kansika amasanya nze kampandiikire ebbaluwa banzikirize nsimbe ebikondo abantu bafuna ki asobola yesikire naye nga nsimbe ebikondo wayarenze because my dad had called that command opportunity at least mpeseeko like kilometers nga 2 buli ku luguudo akasobola kufuna ki amasanyalaze. Honorable yaliko that was Honorable Wamzigaga yagamba nti omusajja ayagala kujja kunesimbako tekijja kusoboka. You understand? Yeah. Kitegeera omusajja kijja kusoboka kati mi Mariam bwenganda enjogera neŋŋamba nti nja kuwandiika ebizibu ebiri mu Kaliro mbitwale mbiwa abagagga babikoleko oba sinabagasi bayita bagagga gavumenti ebikoleko bajja kumbuuza naye omuwala ono ajjangaani ye question esooka banoonyerezeeko yesimbawo konti yagira mu party kintu independent eyalini bajja kuwulirizaako bagambe kinakikola tujja kuba ffe tuswadde kuba nange nja kwewaana eno nasindika okitegeera nasindika ekintu kyange bakikozeeko biki kati bajja kuswala. One day nali ku radio, it was top radio kwaliko baani yabapresenting nti yaliwa FDC eyali nga kaluma ngiguddemu nebagamba kikole oba yaliwa opposition bagana gikola tebajja gikola nga opposition yakyogera unless nga government yesazeewo nti ekikole because kijja kugenda violent olaba FDC akozesa kaluma ate nga ebintu webityo ekyo nkitegeera kati nze nsobola okulwanirira nganze nekikola nganze mutima gwange nze Mariam kankole ekintu ekiruma abantu kati nga wenamanya nti education nfu mu Kaliro neŋŋamba kanziguleo bursaries nfunire abantu bange amasomero nfunire abantu bange bursaries asomereko mu masomero g'ino naye gaba yageekayo naye nga malungiko nganze mutima gwange naye sitaddemu ki gavumenti nemmanya nti eddwaliro bwe mba nga nfunye akasente kange oba nenfuna organization esobola okunnyamba nengenda disi nenjogerako ne bamuyitaki wa health medical assistant nga nenjogerako nemugamba nina obutanda bwange 5 nsobola oteekako mu ddwaliro wana abantu kwebake nganze Mariam nenwalira ebizibu byange nenwalira abantu ebizibu by'abantu nganze personally nga sikitadde mu gavumenti kuba gavumenti kijja kuteekinga long procedures mpanvu izo kumalako n'emyaka 5 nga tebakikozeeko. Ekyo nkitegeera ate ekyembadde nkubuuza nali oba njogera naani kyangu nnyo kale saawa eno nze ngejja nkiraba bwolaba tugambe nga nuupu obanga FDC bebadde ngaekola tugambe Besigye n'akeera n'agamba leero tufena tutambule tukole nga tugenda okukola oba okitegeera kubanga tuprotestinga ki ebintu bya gavumenti naye bameka batambule ande ekiŋŋambo ekyo kizibu nnyo kubanze bwe mba n'emmotoka yange oba kagali kange exactly sigenda kuba manyi Besigye yagenda kuleewa kaali ettooke
Exactly. So it is hard thing to mobilize people around problems. Yeah? Yes. But it is easier to mobilize people around solutions. Obochi yao katingeje chemikondo kyogambye tata okyali abo. Inti bwogamba nti nze na ssente oba kale nfunye abagagga bagenda okumpa ssente nteekewo ebikondo kuba abantu bekayo balina amasanyalaze. Government neegaana okikola oba neegaana okumpa license kuba bwetaaga ezo license okikola. Ekyo kyamunyoza okugenda kukundengamba abantu nti mmanyi mugende leero mutule ku kkubo paka lwe banzikiriza nteekewo ebikondo mbirina. So that's just one example, right? Nayenga general mobilization in Uganda where you political change. If you have a solution, you're managing to just government again up resistant or banki from opposition. Kyamunyo mobilizing abanoga mu manyi. Solution yino. Kati soke nkusalema akalimi. Nganze omanyi abantu bange. For example, kwekalakasa ofunamu sometimes. Owera kusomera nga bulaba muli akawunga akalimu kawo ku mibiki. Basomeriye abana bekalakasa. Either ne bakyusa. Ne bakakwatide mu bekalakasa. Kye kigenda okwapeninga. Nti either bajja kukugoba oba suspect oba okugobera ddala. These the people, for example, Kaliro. Ngambye abantu tubane dialogue yaffe fu. Tute proposal mu government baganya okuddamu. Kye tulina okukola tugende ku ddwaliro tukole ki twekalakasa. Musoga ajjaga muna. Nze obwana bwange buto. Yani yandabira obwana bange bantwala omuyikomera because tasaaga nti kijja tuyamba. Tebalina solidarity egamba nti to help us if we do this bajja vaayo bakikole. For example, I stay in Namanje. Ekkuba eryo kulikola akakooka awo wayitangawoko. Atwagala kwekalakasa Musoga bekalakasa because I remember one day the Lumbuye the way from Kaliro to Nawaikoke Paris what ekkubo binyo. Mari manyoga amba Lumbuye Kajuli. No. No, it's a road. B Saka yatanga n'abantu Palisa Samuzo I think Palisa to Kaliro me personally nagamba ka abantu ne bannange twandike bbaluwa abantu bafa ati mama wasobola oba biremero na lebombeiza oba biremero ni wani you understand. I actually agree with that. Yes, so it's very difficult. Ogamba omuntu nti we do this it's you me nchikole we masiri mu government chikole ngamba ekyo nange kyendi okugamba nti mu kifo ky'okomplaininga lwaki tetukola alternative structures katugambe Kaliro eddwaliro libi right amalwaliro mabi netugamba nze kangende kuba eri abagagga bangi abagaba ssente kukola amalwaliro nogamba nze kangende fundraisingire Kaliro amalwaliro privately kati bwenzija government neŋŋaana okulikola kikyo ogenda okukola then awo kuba bwempita omuntu bwenzija mukyalo ne mbagamba mmanyi tugende tule ku gundi ku ddwaliro paka lwe banzikiriza okuleeta eddagala lino kubanza eddagala ndirina banakkiriza abo banokkiriza abantu usually kyebaganira nga demonstration terina hope oba okitegeera nga erabika nga political movement nga gwalikola ki naye omuntu kasita omugambirawo nti ebikondo mbirina ebyamasanyalaze nabiguze mbirina njagala bisimbawo naye olw'okuba gavumenti erina okumpa license kyenjagala mujje mwekalakase kuba gavumenti yammwe mugigambe mpe license family yeraga bakuba balina essente sebaizaatusiba you understand sebaizaatusiba let me tell you this let me tell you a true story. My neighbor is my relative nete yampa kalulu why omwana oyo wabitamu ada mother ajakulinya kumutwe tajja kugwa mu town ajja genda kufa mu town nenga you help wasomesa ku baana be basona ku sente za kitafa I'm so stressed over naye tajja kumanya nti oyitamu ogenda muyamba otya tina muwe kalulu you know batule kanyu ga generator don't you understand such kati ogenda mugamba je kalakasa ku masanyalaze aje kalakase ku ddwaliro Muganda okale ekyali bakizibu kuba Muganda we already alina ebizibu bye naawe birala. Hata mwe give a live example. So anyway it can work somewhere. But me I'm planning 2022 I'm starting off. Because young fool everywhere is dead. Yeah. But 2022 I'm going to do my things personally. Because me I want to help Kaliro. Actually we're bad off. So I want to do my things personally.
And I think I'm going to have you. You're going to help me somewhere, somehow. Good enough, you're Soga. Yeah, Let me hope so. also can do And DVD, what yeah. Kasto yingire eri Yeah, oba oyingide okay, mu kintu. yeah. So Yeah. you're going to help me. I want to go Kaliro. So akuba nti noonya kalulu. Before even nga sinanoonya kalulu nali na byenkola. Byenyamba abantu baffe. Naye ne manya nti bwe mba nyimbidde mu system kijja kumbeera kyangu. Kijja kunyanguyira okulaba nti abantu bange mbayambe. Tosobola kwemba district yonna. Naye mba nyambye famire ya Abenakyo. Nenfunayo omwana omu. Abenakyo asobola okuvaamu n'ayamba famire eyo. So nga nenjagala at least buli mu sub-county because you have 15 sub-counties. Buli sub-counties yemu at least abantu nga 5 6 we batyo. You can help the district. So if we can, in Ugandan government, kumanyi kyatwala ku independent. Naye waliwo ko ngamba wobera independent. NRM bekutunuulira. Nupe bekutunuulira. Oli bekutunuulira. Nsobola okuyamba abantu bange. None amunuuka gamba yo independent. Wamu agwawo n'ennyamba. Ngenda ku NRM nga ndi independent basobola okunyamba. Ntanga Kaliro ekola ki? Eyambuka waggulu. Era tulina party emu. Okiraba. Kati abali Kaliro bonna NRM. Abali mu konga banno be bana abana councillors. Naye ofusanga omanyi MP NRM. Constituency MP NRM. North Constituency NRM. A 5 wa NRM. Oba kitegeera bagenda kwemba batya? Kuba bagenda kubeera mu sekita emu. Bajja agamba ssente zizze tukole tutya asooke twegabanyeeko. Ne mubeeramu ko omuntu awakanya n'agamba no kijja kusoboka. That's the problem tusanze Busoga nti tulonda package. Olowooza lwaki naye? Sente. Si sente tuli baavu. Eriyo abantu akutala bagamba nti Museveni Busoga agigibinze njavu intentional. Nnyo. Naye kyakikola atya? N'ekyo nakyo nti kizibu kya kujustifying. Agikipinze njavu kuba tulina omweguya. Nandi akikola atya? Mwe temwagala ssente omuntu abakipinga atya na muli baavu naye ssente muzaagala. Kati wobeera omukyala ewaka nga tokola. Omwami yakola. Tewali kkuba emiggo. Olibeeraawo. Nandi lwakikola kyembuuza. Obeera omwami ayinza obba nga yakola nga bwe tokola. Naye bw'oba nga n'obusobozi bw'okukola lwaki totandika okukola? Omanyi lwaki tebaagala kukola? Baagala ebyobwereere. Okitegeeza Museveni si yabalemeseza mu bwavu. Baagala ebyobwereere. Kati Mariam ongenza okwesimbawo akaseera kano ak'emyezi 2. Ngenda mufunamu. Nawe nga nfunako olukumiro kwe buli lunaku yalowooza akola. Ne yeerabira nti ate emyezi egyo 2 kigenda kimukosa emyaka egi 5. Akimukosa. Bw'olaba nti egyo emyaka 5 ate wandibadde nga tofunamu nnyo okusinga emyezi emeka 2. Kye nagambanga abantu bange nti don't vote because of your vote tomorrow's future. Because me, I remember when I get Otandika Jenkwera PKF, I was being paid 200. That was 2010. Salo was at Chino Sawa Chino. Now they can pay me some little money which can sustain me. At least a bit. Sike kanji na yaka solo kumbeza au economy yesawa zino. Naye tulina nnyo ekyesawa kino tatulira kya maaso. One artist yagamba nti ebirungi biri mu maaso. So tulina kyesaawa kino kiringa muwala mukwana n'omuwa esaawa zino 15,000 za tomuwaddeyo tulina nti owesigala ku kusoma kwange ate nja kusinga kaawo. You understand? That's the people of Kaliro. Baagala bya ssaawa zino. Kati Museveni ajja na ssaawa eyo waaba mu campaign n'aleeta ebisawo bya ssente n'atikka abavubuka n'atikka abakadde myezi egy'ebibaza nti agenda bayamba in future ne bikomaawo. Ate wo balaba kati nawulidde Tunde alikalira here. Agenda kujja aweeyo ko busente baba idi atuwa. Baliyeko beera biratokola. Takyakola. Ne beera bire biziba facing. Tuli balimi. Me I used to nasomera ko kulima nga tulima pamba mu Kaliro. Babijjawo ne beera bira nti ate government yejeewo ebintu. Let us fight for this. Ekirala actually ekirala kibuzo kyemanyaga okubuuza ogundi leadership ya Kaliro eri pre-colonial nga abazungu tebanaba kujja kutugattagatta kyabazinga oba sikale simanyi gundi ya nenga totally different from Uganda. Kingdom ya Busoga nayo leadership yali tugambe e Kaliro
before the whole colonialism thing, the traditional leadership. Yo eri contributing etya kuki ku development ya gundi. Oba yo mugimobilizing etya kwa katina mu abasoga. Lwaki temugenda mu wakyabazinga ne mukola kale nti wakyabazinga temwogera nene ayinza bane katikiro lwaki temu you don't hold the katikiro accountable. And now these chiefs of Soga. Tunela chiefs. Between a kingdom, Mumina kingdom, I think. Uganda. For us, we have chiefs to rotating. Okay. Which you know, a Kulembedeko Kinesanja, which you call Yakulembera to Alexander. Yakesi Sikirano. Okay. Kati obuzibu bwe tulina now, Busoga Jinja, Uganda, Kamuli, tubakwatagana na Kaliro. Okay. Kubanga yalina okuddako nga chifu afafudde kyabazinga yafa bagamba yalina okuddako yalizibonga si weekaliro aba Honorable Kadaga Kamuli baani bagamba owaabwe yali ani onaaliko kyabazinga kati now for us we are the police you can't speak out about it. Era kati saawa zino z'omulamu ogi if I speak out nti kyabazinga is my chief I swear you kati wanzikiriza kusala and kyabazinga is not my chief Zibondo is my chief. You understand? Okay. So now, the Salagenda one chief, Chabazinga, and we ask for the help to what to talk. Ne katikira, tubasa na mokiza. Era katikira, remember last time by Namoko, but in Agenda Yoko was that. But now for me, I have Zibondo. We had to see a different table. I couldn't tell you, Kaliro. So tunachirwa ningira mu kaidonga. Kati ate Zibondo. Ate Zibondo sagenda mu government. Kwa kati mu government bamanyi yani Chabazinga. Bwekitegeera kati ffe tulina kirwaninga gaffe district yaffe eya Zibondo chief yaffe nti Zibondo era saagenda wa president oba tasaagenda wa babamanyani kati ekitegeeza ekizibu kya Busoga kiri nti erina gundi enayo leadership vacuum yaseri. Yes. Okay. You know why they don't want Honorable Kadaga in Kaliro? Chief, leadership, culture. Exactly. If you talk about Honorable Kadaga and Kaliro, you're done. You're finished. Okay. Population ya Kaliro erichi. Ojimanyi? Population tulina Mtwalo. Kiri mukaaga. Okay. Yeah, around there. Okay. Kaliro ine ekintu kyonna kyekola. Tugambe balina ebikajjo tugambe kati ng'embalala waliyo ba amatooke n'ente neki Kaliro by then twali balimi ba pamba kudo. Okay. Balina pamba but now is off now bikajjo which is off because by that type of bikajjo because of the sugar and the light Kaliro sugar and the light kiri bwayuya batandika okunywa bikajjo ati byabo. Now we don't have any. Apart from muchere, ya rice, tulima muchere, tulima kasoli, ni mwani jikomyewo. Okay. Ati pamba kuchikumi, kalinga abiko balima pamba, 2%. Now we no longer go for pamba because societies was jail. Ati tulima kwa pamba, kada mu kulima bikajjo nabiweddewo. Naye kasoli yetagwawo n'omuceere tulima omuceere tulabira omuceere because we have a lot of swamp areas in Kaliro. Yeah. Okay. So kati era okuddako katono nnyo ku gundi ku question ya parliament. Yes, abantu abasinga baligamba central okuba nnyo politics ziremesa abantu okukola. It's hard for people to serve if olaba kati nganze tugambe ndi MP naawe nye njagala kukola tugambe segirinya byakola right naye nendaba nga gwe ukola deal nga MP fena tuli position yemu tufuna salary yemu naye olwokuba gwe osobola okukola deal ogenda kunsi by the 5 years ezigwerako ogenda kubolinga say 5 times as rich as me even if we have the same job obokitegera and the only reason that would be is because for me I'm actually working right. And people are wondering, waliyo gundi endala eya structure endala ya parliament
eyinza okubeera mu productive ng'ogyeko eno gye tulina kati nti tugambe tulina parliament we tubeera nga ba MP babasasula $60,000 tugambe ne babawa ennyumba nga abasomesa baba bakolanga edde nti ba MP baba bakuwa ennyumba ya bisenge 3 abaana bo ne babasomeseza bwereere ne bakusasula $60,000 legislating ne bakuwa ne transport okugenda mu constituency yo okukola ki okuconsultinga kale just gundi emu naye nga abantu bali ku ideas nyingi gwolina idea gy'omanyi eyinza okukola parliament okubeera mu productive than eno yogabe sente nyingi ingaze Mariam nange ekirowoozaako nti parliament efuna sente nyingi ate sente zo zivamu ffe babi b'omusolo ate teziyamba bantu oba teziyamba gavumenti yaffe nze mbadde nteesa oba nga ngamba nze ogenda mu parliament sandigezeerwa ssente nandigezeerwa kuweereza okiraba kati ngedda sinze mukulu ennyo naye mu history nsomako nga bagamba nti omulembe gwa Amin abasawo baalinanga apartments zaabwe nga basuulako awo abasawo bagamba nti omusawo kuba nze gadi wange yakolanga mu lands naye nga gavumenti yamuwa ennyumba twalinanga awo flat ku Uganda road twasula awali Havana kati wali flat nga muzeeyi bamuwa flat number namuwa medical I think like that kati nga bakwa n'akalawunzi ku weekend sasula emitwalo ndowooza ng'etaano kiba kikola kati nze for example a member of parliament $1,300,000 zibawa for what nga tulina ne ebintu mu gavumenti ebitakoleddwa abantu bafa enjala mu byalo abaana batwala amasomero for UPEUs biki tebikola naye nga they are paying $30 million for what exactly for sure for what siga nti bakuba saayitamu naye nga zaki oba okiraba kati wetulina enguudo zaffe mbi naye nga tuwa omusolo banze bansala omusolo guyambye eki just kusasula ki ba member of parliament okutte $2,000,000 tiowa omuntu agula emmotoka neweerabira nti wansi yenna waikoka ewange nze jakogerera nyo ewayi kuba mmanyiiyo teri omuntu asula mu kasiisira we kati atalina nasse oba okiraba teziyamba nze kyembadde nsaba gavumenti weba esobola nti reducinga ku ssente zetuwa bamemba of parliament wabula kituba tubayamba nti oba kye bamutuyamba abo banga mpiseemu nti Mariam basobola omusasulira ennyumba ey'emitwalo 2 bw'obala ate okugyamu omusala gwe bagenda okuwa $1,000,000 jako emitwalo nga 2 ogateeko ofuna ey'emmeka kubanga owola privileges aba MPs bafuna bamuwa amafuta ba medical gundi facilities bagikuwa transport bagikuwa asinyiza oba ogenze $5,000,000 naye gwenga gwe gavumenti oyambye otya eggwanga lyo that's why we are dying that's why tuli bubi we are going to stay nga tuli bubi kuba tetubalirira wakati ne constituency kati bameka now they are 60 the 59 times $3,300,000 sente nyo n'oba okitadde mu hospitals oba okitadde mu masomero gaffe oba okiyamba abantu bagenda soma kuba nawulirako president yawa speech one time yagamba nti kati bagenda kuwanga abantu ebifo baana b'abagagga kati fe ababaavu no kati nze ojja kukwata emitwalo 5 ozimpe nja kubeera happy nnyo ow'omugagga tojja muwa mitwalo 5 abeere happy agamba kati buno busente kibuno era kyovala abo bajja tulyamu nnyo engu z'abagagga kuba bategeera ssente okusinga ffe abaavu oba okiraba so kyembadde ngamba nti gavumenti oba empulira nti tusomesa abaana ebintu by'okuteeka mba honorable ssente nnyingi tigenda mu constituency kwebuuzaako nga tekulina kugyosiiba omanye ebizibu byabwe ate bakuwa $1,000,000 buli wiiki 2 ogende weebuuzaako biki by'omanyi ng'obadde okuba kampeyini omanye ebizibu byabwe gwenda buli kwerosi kikyetaaga ssente nnyingi erosi omugambe kiki ekiganye n'oba otambula butambuzi awo kati tulina twadda ku social media okuwulira abantu eboogera ebizibu byabwe really you get it ofuna just one conference like this you get a lot of problems from you people
No need of taking our musolo money over nothing. Totally over nothing. So as chamber the government at least bafune engeri. Yeah. Gye bawamu abantu bakaba parliament. Kuba tujja kuwa musomesa mitwalo 2. Owa parliament milioni 3. Tujja kuwa musawo milioni mitwalo 6. Owa parliament yakuma mu senior 6 kuba baagala senior 6. Omusomesa omusawo asomye paka university n'agatako emyaka 5 nayo yakuma mitwalo 6. And you think you'll be happy to work in Uganda? Of course they have to graduate. Baleka buno bankatandika naye wafuna experience naye ng'aweta. So that is a problem you're getting in Uganda. The government should look under that they should organize themselves for the member of parliament because they are coming one. Ojja kulira nti eya 12 tujja kubeeranga 7. Exactly. For what? So yeah, kati nga tugenda tukyusa mu conversation kati. Naye njagala sooka kubuuza. Olaba kye tukola wa? Okay, aim yaffe basically to invite people to just have their say and have a permanent record. Well, what we do after this conversation is we put this thing online forever. So abaana bo n'abazzukulu bo tusuubira nti tegenda kuvaawo kale. Naye kati ndi kulowooza ekintu kinene okitwala ekamuli. Kaliro. Kintu kino kitwala ekaliro. Kisoboka kitya? Kuba part of our long-term strategy is to expand this podcasting culture to make sure nti kuba olaba kati ngeno conversation abantu bekaliro eyinza banyumira olw'okuba kaliro naye 90% of the conversations we have abantu baba wano Kampala, so abantu bekaliro tebakwatako kati ngeno tugamba abantu abali Karamoja tebanyumira tebya bakolera naye bwe tuba this is not expensive to do bwe tuba tufunye sente ne tugamba nti buli kya tugambe ntandika ne district ne tugamba nti buli district tuteekayo ka podcast abantu ba bulijjo bajje buli omu afuneyo nga awemu olunaku lwayagala ajja ayogere nga si nti oba kwogera na ku bizibu byokka byokkampuli balwadde just omuntu ajja ne munyumya olowooza ekyo kiri viable kitya era kati nga saawa eno tugambe kati nga bw'oliwo bwe mba sente nze zifunye ne nfuna bugundi buno ku device okukozesa tusobola otandika butya awo tekira mbuzibu kuba naffe tukyetaaga ewaffe era oba okitandise oba onkolere kuba neewaana nti zakiresi nakyo nekitundu ekimu you understand kayo tulina ebizibu bingi. How do we start? You start like tusobola okugenda zongamba Mariam next weekend tugenda e Kaliro nipa naawo nayogedde dda tuba tufunye abantu because for me I have an office there in Kaliro. So okutandikirako awo e Kaliro ogenda okulanga tulandinga from different areas. So kyangu nnyo. So okutandikira Kaliro town. Kati ekya distribution kuba kati wano ffe kyangu nti tugenda kumala eno omuntu kiteeke ku YouTube. So abantu abasinga mu Kampala balina access to YouTube ne ku Twitter ne ku social media kwezibeera. So abantu abasinga babana access ezo baba ne ba WhatsApp ne bafuna obuvidiyo. Naye kati tugambe tuli Kaliro okumenya sure nti abantu bakutale bawulidde. In Kaliro. Actually now eri abaliko ku YouTube. Si bonna nti e Kaliro tuli babisi. Abamu batusukkulumako. Eriyo no by the Kaliro egizaffe okutandika okutati abaana bali myaka 3 okuka wansi batafunyeemu etwafunamu nga gavumenti enaakugira nnyo kuba abantu by the Kaliro basomi naye nga bazze eno seeri ewaffe. We have doctors, we have engineers, we have lawyers, so bayivu bw'ona okatera pepa ojja kulaba. And now even we have a forum jenga integrative. There are many there now. Bantu bawufu naye nze kyemmanyi nti obuzibu bwe tulina deep areas balinga teriyo bibanda nze bwe nalinga nkula we nagenda nga mukyalo balingayo ebibanda kati ebibanda byaffe era buli mu busenta tebuli nnyo mu diipu era busenta neera bibale ngeye tulina tetulina amasannyalaze generator agugwanga ng'amafuta bishiri naye singa twali tufunye amasannyalaze ate radio zo zikola zitya radio ekola e Kaliro bagita MBS Nabasa. It's found in Ginger. So yetera nnyo okubuminga in Kaliro. So we have many radios in Busoga but not in Kaliro.
But in Busoga, we have City FM, we have Soga FM, we have NBS, we have Chira, we have Iowa, we have like 6 or 7 Soga. Neji basingo kuliza nye Kaliro, it's Nabasa. Waliwo project enakolako nga waliwo guy yali professor oba kyalina professor ku Stanford yali aze pilotinga project ye naye nga project ya broadcastinga mu short distance AM oba omanyi radio kubako FM tetera owuliriza ne kubako ne AM oba SW short wave kale nenga kumpimpi tugambe osobola broadcastinga nga wano mu kyanja oba nga wano kale tugambe ku ring road nyenga sikizindaalo nga kati nga batukoze no broadcast yaffe we have one in Bulumba. Okay. But now last time when I called bangamba bafunamu ko buzibuzibu so bagala kujizaawo eti banangamba either bajiza ko namukira ko like 2 weeks back Bulumba was working ndikola kuku surrounding our activity kuba nze n'abantu bemanyi bali extremely interested in investing in infrastructure like that nti bw'obanga osobola okufuna eyo access n'ogamba nti tugambe ebyalo umugundi tugambe amagombolo ba mulimu ameka mu Kaliro 15 tugambe 15 amagombola n'ogamba nti bigombola kyotandika na nti ka radio nga amanyi tekasobola broadcastinga gombola damba bw'obanga osobola nze nsobola okunoonyeza abantu abali willing okuinvestinga mu ekyo oba okitegeera and what would happen banze kyendowooza nti ba politicians ba problem solvers mu opinion yange bali overrated inze nganze ebizibu byange nimanyi okusinga usually manyi solutions zange kale never manyi solutions zange bwe nkolagana n'omuntu omulala tusobola okwesolvingira ebizibu byaffe nga tetwetaaze Museveni oba muntu abe wagula kutuyange oba okitegeera naye isolation okuba nti nze nganze bwe mba mpulira radio tugambe bangamba ate ebizibu bya Kampala ndi Kaliro ne bwe nteekako radio bangamba besike bwe bakuleetya gas oba okitegeera naye ngo neiba wange akagali gwe kakoonye okujjako nga mpiseewo mbadde mpitawo nga ngenda mu nnimiro ne bangamba omanyi nti gundi mulwadde naye bw'oba otandise ezo gundi institutions that is what we're trying to do as well if we can make broadcasting as cheap as possible ntubanga osobola recordinga and omuntu yenna ayagala okweyogerako everyone who feels like expressing themselves asobola okutuula it's extremely cheap to do people will be encouraged to speak out and when more people speak out more people listen to stories that are similar to theirs nti bwenzija nengamba omanyi ewange oba tugamba omukyala agamba ewange banga nkuba olw'okuba kino na kino omuntu gwe bakubira ensonga yennyini agenda kuwulira agambe omanyi siri bw'omu and then those people they can find a way of solving this problem kuba kati ekyo tekyali ekizibu banga olowooza kyo bw'omu oyinza olowooza nti oba just katonda takwagala the more you feel like you're not alone then the more you're open to thinking how do we solve this kino nze nkibaamu ntyambere ng'abalala beyagala oba okitegeera and that is sort of the approach we are trying to take neera simanyi kale kati nga kubeera kubanga you know any way we can sort of do that I'll be very willing to talk after the conversation tulabe engeri gye tuyinza okutwala broadcasting that is very cheap to Kaliro and even other villages. Kaliro would be like a good starting point if we can. Very much we can. Kati nga tumaliriza. Manyi njagala osooka otuula story yo. Mariam Abenakyo. Abenakyo by the way ono omuwala yali Miss Uganda nali manyi ava mu North. No. Ava wamwe yabeera. Abasoga wetiti. Nyanyawo. Nze naye bali ava mu North. Okay. Simanyi lwaki by the nalowooza so Mariam Abenakyo, what is your story? Wasomera tumanyi kati wali mwana wa mugagga. Mwana manyifu. Yes. Kati like the story that brings you to this election. What motivates you? Ebyo nabyo njagala otubuulireko. Yes. Abenakyo Mariam Gemanya. Abenakyo Mariam Musoga. Ndi Musoga. Nzaalibwa Kaliro District. Nzaalibwa Mugombola na Mugongo village bagita Bugonza. Nga we mugambye nti I know myself, I call myself proud Musoga. Musoga mbo yimirizaamu nnyo. Abenakyo Mariam nazaalibwa mu family eri middle class. Era twazaalibwa abaana 8. Banaawo tuliwo abaana 7.
era nze mu famire ndi wakutaano saawa zino ndi muwala wakubiri. Mariam ye mukyala asomedde Kaliro Primary School, that is Church of Uganda, nesamalako nezija mu Kampala nengenda ku Muzimu Primary School Old Kampala nemaire primary yange nengenda Mariam High nesomayoko ebibiina bibiri. Mariam High yawanisa Kisasi somayoko senior 1 senior 2 awo muzeeyi se nezikenderamuko nengenda e Kasawo Senior Secondary School neva mu senior 3 paka senior 6 neva e Kasawo Senior Secondary School nengenda Nkumba University nesomerayo ko a diploma in commercial industrial art and design nenvayo nengenda ku MTAC nesomayo certificate in records nengenda ku IU Kampala campus nesomayo degree in library and records. Kati gundi ezo zigatokesa okuba eno mu industrial art nengenda mu records. Mu records Actually when ava e Kasawo nengenda Nkumba nafuna bursary abampa mu industrial art. Muzeeyi yali amaze okufa kuba muzeeyi yavaani mu vaaka senior 4 naine ekitone kyange nga ngambye nti wa sports lady kati bampa nengamba ate nali mpise art. The bursary ya sports? Yes, in sports. I used that chance. But it wasn't my dream. Though nengamba wayo tandikirako awo noyambuka. But when I never graduating, that was 28. I got my diploma in industrial arts. Nkumba wali ozanya muzanyo? Nali nzanya handball. Yes sir. Wali ku team ya university? Yes sir. So when I netulamu ku mwaka nga sina mulimu. Nengamba naye mimi ja art gyetaka mu capital. Now my mom is a single. By the way, omwami yasikira taata waffe naye yafa bamutanga engineer Balamu Bisuuti yali akola mu wax. Yatwamba nnyo oba yanyongerayo. Nati yayina Uganda wono gundi Balamu wesati yamu. Nenda safe. Yali Busoga. Bisuuti. Begamba omwami yatuyamba nnyo nate yayina naye family kyagala mbadde nninga nnyo nafuna basale nengenda ensoma. Naga kutula omwaka munamba nga sina mulimu. Ndeba yanzibirako nangamba records ekola. Oyina akasente genda ku MTAC eryo ka course some certificate. Ojja kufuna omulimu. And indeed naba ka certificate kalika 4 months. Wena kamala PKF nepo omulimu kati gyenkola. Oyampa omulimu ogwo nitandika okukola nenfunayo ka sente kange nensayo ku degree IU nsoma degree. Embale nini? Wano Kampala campus. Awe gundi ekibuli. So nensomayoko ka record kangaako mu degree nenkamaliriza. Kati naawo ndi mukyala nkola mu PKF Uganda Isanoti Farm tusangibwa Chira Road. Records kitegeeza kyoba okola kinene. Records obeeranga mu library okipinga information banze ba clients in affairs of clients. You take all that filing department. It's called the filing department. Some under filing department have worked there for even years made up work on Abenakyo Mariam is a married woman. I have kids. I have 2. Sijja kwogera abaana. Naye nga ndi muzadde abaana abasukka muomu. Kubanga oyogera abaana. Naffe tulinga basajja toyogera mwana kuba buli mwana ajja abeera mwanawo. Some married with kids. Yes sir. Kati ebyo how do you transition from that person records okubeera kati okuyingira mu politics? By the politician since my education level. Go prefect. Exactly. Nali prefect ku Muzimu Girls. Nali timekeeper mu P6. When agenda e Kasawo. By the way, najoininga Kasawo nali nagenda ku Mariam mala kusoma P7. Nali mukyala munene. Ninga mama ndo bagenda ku kirajja. So wange nanoonya essomero nangamba naye amasomero g'abagagga gabeeramu ebyana ebinene. Nanoonya nabisonsa nabisonsa tebampa nafuna 9 points nabisonsa tebampa 9 aggregates tebampa. Mariam High ne bampa. Kati nagenda ku Mariam High nisanga abaana nini nga bansinga nengamba awo ndiko regional netuuza niya nensoma. Asite zage nengenda e Kasawo. E Kasawo nga nze ndi jjajja
senior 3 nga nemba nga nsimbye parade twazitanga assemble nga nemba nsimbye assemble parade I swear nga sisa kuyimira mu senior 3 nga ngenda mu senior 5 naye tejjukira uniform zikola ki zaawukana fe twambalanga black and white twambalanga green and yellow naye nga zaawukana naye yakulaga ati ngenda mu baa naye good enough for my structure yannyamba wenatuukirawo ne bampa wa assistant head girl in fact abaana batya okuneesimbako ne bampera wa assistant head girl nayingira senior 5 ne bampa neesimbako naye tebeneesimbako we nagenda enkumba nenyingira obwa captain nkumba naali ku guild judiciary naliko nga secretary nga ninge politics yokuva ddala iwafuza ate ne mama wange yali mukyala mukulembeze ndowooza omusa ogoba ogulaba so oba politics mbwagala nnyo in that ate njagala nnyo okuyamba ate kati saawa zino wendi akasente kano kenina tekamala kuyamba bantu nyinuza nti bwe mba nyingidde politics nsobola okufuna famous mu bantu eri nensikayo wenja neŋŋamba bamanyi gundi asobola okunyamba sobola okuyamba abantu bange like that so I'm a lady who wants to support and to help kyekinyinza nnyo politics kuyamba ate I'm a politician so the last question would be legacy gambe kibulamu okyowera kyeweetaaga okukola before nga Katonda tanakuyita what is that one thing kyomanyi nti kino bw'okikola obulamu obusigadde after that will not straight atanampita naye wanimpaddeyo nga bibiri kale ekintu njagala nnyo okubeera ntya okuyamba bakuyita batya ekigambo kyanga nange nnako bwensobola okusololeza abantu bennyamba ng'ekigo oba bakitanga ekigo wabanga nange ennyumba yange nga ngagamba oba nzimbye kalina yange oba kale nzimbe essomero charity exactly mukama nampa ku busobozi I need charity exactly ewenyizimba newenfa mbeera okay n'ekirala njagala nnyo mukama nnyambe ndabe ku baana ku bazzukulu nedda njagala nnyo ndabeko ku bazzukulu naye saagala babanyanguyize kyova njagalako obulamu bubeere expanded tewabanga amaze okusoma awo tetakaddiwa nnyo ate alinga ate biki you know understand like that yes webale nnyo okujja ku gundi. Thank you very much for accepting our invite to be on Big Conversations by Ordinary People. We've enjoyed the conversation very much, and yeah, hopefully the listeners and the viewers will enjoy it as well. Anenza jesebo nango postingako. I'm very proud to be with you here. Thanks goes to my brother Eddie Musimbuzi. Thank you for encouraging me. Thank you for hosting me here. By the way, I'm proud to be here. Mwebale nnyo mwebalire ddala era nsuubira nti temukomye wano we munjagalira wendi era tuli kujja Kaliro nga bw'otusuubizza era tujja kuba tukwatagana okusettinga up ekintu kyaffe. Amiina atujja kuba kinkolera era mukama bawo.